Good morning, everyone. This is George from Montreal, and I will continue to show you the movements of Léopard, the four-door. The next movement is Plum blossom, so like Tai Chi. I will change the vertical direction to the horizontal direction. So I will step my right leg to right side, and I will turn 90 degrees to right, and I will stretch the two arms. The right arms are upward, and the left arm downward, and the right arm to right, left arm to left, to draw a circle. And then in front of my body, the two hands will move to meet together, but not to touch. Okay, this is a little bit difficult. I show you once again, I repeat. This is hand movement of Léopard hooking. And then I will step to the right side with the right leg, change the vertical to horizontal direction. 90 degrees, stretch two arms. Okay, then I will stretch again. The right arm upward and left arm downward. And then I will lift my right foot. Okay, I repeat again. And then I step with the right leg forward. I rotate my left hand, push down, and chop the right hand forward. Okay, so a little bit difficult, right? I repeat again, then I will speak in French, then in Russian, then in Chinese. So if you miss something, you observe my movements for those audiences, okay? Okay. Bonjour tout le monde, c'est Georges à Montréal et je vais vous continuer à montrer les griffes de 13 animaux, le caractère de léopard. Je vous ai montré le crochet de léopard et maintenant je vais vous montrer la fleur de prunier. Et je vais marcher avec le pied droite à droite et je vais changer la direction verticale aux directions horizontales. Et je vais bouger les deux mains, la main droite en haut, la main gauche en bas, et puis je vais dessiner deux cercles comme ça. Et après, je vais bouger les deux mains aux directions opposées. Et je vais lever le pied gauche, le pied droit. Et après, je vais marcher avec le pied droit en avant. Je vais tourner la main gauche comme ça. Et je vais mettre la main droite en bas. Ok, je répète encore une fois. Maintenant, je vais parler un peu en russe. Добрый день. Это Константин в Монреале. Я вам покажу движение леопард. Следующее движение называется цветение слив.
Ok, je vais marcher. Ok. Я делаю шаг вправо правой ногой и менять с вертикали на горизонталь. Так. Потом я буду рисовать две дугу рукой. И потом я подниму правой ногой, подниму правую ногу, и я буду поднимать левую руку и вниз рисовать цик две рукой. Потом я делаю шаг вперед правой ногой и поставить левой рукой так и атаковать атаковать вперед правой рукой. Так, я повторю еще раз.大家好，这是功夫哥在蒙特利尔，加拿大蒙特利尔。现在我接着给你们介绍少林十三抓4门抱头的下一个动作，叫梅花云手。我的右腿向右跨一小步，身体右转90度，从这个垂直方向转到水平方向。然后呢，我的右手向上，左手向下，右手再向右，左手再向左，整个双臂伸展。整个画2个大圈，这叫梅花云手。这是梅花云手的前半部分动作，下面是后半部分动作。然后2只手向相反的方向在运动，同时提起右腿，然后放下右腿，左手下按，右手再往下拍。好，我再重复一遍，这个动作比较难，有点像太极拳画圈。好了，现在我整个做几遍，然后我就回家了。Okay, I will do some review for the previous movements.
Okay. Thank you so much. Merci beaucoup. Спасибо большое. 谢谢你。好，再见。